All right, so yeah, last time, we finished Hibiki's route, and it was a freaking great route, Always gotta love the good old little sister routes, and Hibiki's probably one of my favorite little sisters too. She was so great. She has the best reactions, and freaking, it's so funny too, the best faces, and she had a really nice character arc throughout her route as well, so that was great, Becoming the new mayor and all that, I love that. Yeah, look at her, how could you not love her? Look at her. But yeah, so now we're gonna do Hachiroku's route. So I expect a lot of... Ooh. So yeah, I was gonna say, I expect a lot of focus on the whole Raillord stuff and all that, and of course 8620, because obviously Hachiroku's the main girl, so a lot of the big meat of the story here. That's really exciting. But yeah, I see a whole group's here already. It's nice. It was called the N-Scale, wasn't it? It's an electric model railway that's always on display at the rail shop. When I look at fostering a new resolve, it doesn't look like an ordinary toy to me anymore. It's very detailed. All the models of the town made to look like old Ohitoyo. After the accident, I didn't have it in me to pay attention to Ohitoyo. To me, the town wasn't a place of fun or affinity, or even a place I thought of as home. To me, I only saw it as a place to find opportunities to atone. Dang, that's depressing. That's depressing AF. And yet it all feels nostalgic. Looking at this is heartwarming and at the same time suffocating. Even if I thought I had discarded my hatred, the fears still linger within me. I have to grow accustomed to it. My mind and body should get used to it, little by little. I come to my senses at the sound of Hachiroku's voice. A grown man shouldn't be charmed by models like these. No, it's fine. Fine. どこか不思議な懐かしさを感じてな。目を奪われてしまったようだ。不思議な懐かしさですか? It must have sounded weird because Hachiroku's giving me a puzzled look. 私が現役だった頃の街はどこもこのような景色でしたな。While saying that, Hachiroku squints her eyes as if she's trying to see something far away. 鉄道と鉄道駅こそが街の中心でした。街とは駅によって作られるものだったのです。なあ、そうだったな。Whenever we go on trips, the first gateway is always a station. My parents bought tickets for Michiko and I had to pass through the ticket gates, starting off fun trip out of town. ありふれた光景だからこそかな。昔は僕も。遅くなったばい。Oh, hello, Nagi. Where'd you come from? Okay. すみませんです。出かけようとしたらご予約の電話が入っちゃって。
With the arrival of Nagi and Fukami, my small doubt and sentimental feeling go out the window. Their energetic entrance makes me realize that I should focus on the reality at hand and its future. いや、僕が即断できなかったがための会合だ。バタバタさせてしまったのなら申し訳ない。Opposite phrases come out of their mouths, causing Nagi and Fukami to blankly stare at one another. That's hilarious. これ大事なお話って分かってますです。だから仲間外れにされたらきっと寂しいですから。Aw, Fukami. それもそうばい。納得ばい。 I guess you're right. これで全員揃いましたね。Yep, we got a whole group. 揃ったですよ。Paulette and Reina, sitting on her lap, fix their eyes on me while replying in unison to Nagi's exclamation. But Ibiki's the only one with shifty eyes. She keeps standing up from her chair and looking around. ねえ姉さんは来ないんですか？ああ、蔵の仕事を外せんらしい。兄さん、今朝姉さんと？うん。起きがけに顔を合わせて少し話した。それでなんだ。Convinced, Ibiki returns to the seat. Taking that as a cue, Paulette clears her throat. ならこれで皆さん集まったということで、相鉄くん、よければ昨日の話の続きを。一晩じっくりと考えてみたのだが、僕は機関士に専念したいと思う。I start off at the conclusion, and I hear some people shifting the weight in their seats. Before Ibiki's pouty lips can say anything, I continue on. Oh. そうすれば、響とポーレットの要望にも応えられる。故に、それこそが最善の道だと考えた。The voices overlap, and then they face each other. Paulette holds out her hand to let Ibiki go first. それってどういう？お人よの人と暮らしをもっとよく知るべきと。響の意見を僕は大いに参考にすべきものと感じた。なら故に常務を通じて果たしていきたいと考えた。そうした方がおそらく素顔が見れるとも。It looks as if she finally realizes it, but her voice and nod make it seem like she's not entirely persuaded. Ibiki's smart. It shouldn't be necessary for me to say the rest, but 響と一緒にいるときに見える顔と暮らしは響に見せてくれるものとなろうからな。I don't think that it's a bad thing. It's Ibiki's face that's been seen in Ohitoyo for decades, a face trusted by a lot of people. It's part of the good side of Ohitoyo, a charm, if you will, that I want tourists to see. ニーニーはむき出しの素顔ば見たかとね。そうだな。日常使う鉄道の機関士などは人というより装置であり、あるいは背景だろうから。But no one will mind me. They won't feel the need to put on a facade, so I'll be able to see who they truly are. The Ohitoyo that Ibiki sees is different than the one that I see, and I can learn from that. 視点は多い方が良いと思うのだ。お人よをより深く知りたいのなら。わかりました。納得しました。了解です。I love the little salute she did. Ibiki says half jokingly before rounding her shoulders and looking at Paulette. 私もわかっちゃったかな。勘違いだったらちょっと恥ずかしいんですけど。Although she's partially smiling to hide her bashfulness, I can tell from her eyes that she's serious. 市政に対する意見とか要望とかも、相鉄くん、現場からあげようとしてくれてるんですね。うん。そういうこともできるのではないかと考えている。Let's field of view is wider than mine. She's able to accurately state what I want concisely. Even if I did work as a secretary, I seriously doubt I'd be of any help. それに加え、8620が営業運転できるようになれば、キハレイナナとレイナの負担も分散されよう。Reina softly nods to that. そうですね。
時々でも変わってもらえたら時間のかかる検査とかできるようになりますから。本当ね、レイナ。 A soft voice, soft gesture. Will that gently brush his Reina's hair? 現場で動くことからこそ僕は一番多くを学べるように思うのだ。My opinions are being understood and accepted. When I feel that, it makes the words come smoothly. ポーレットが期待してくれたような政策などもそうした方がむしろヒントを見つけられそうだとも。そうですね。それが一番いい形かもって言われてみれば感じます。ならばよかった。これで話は決まりばい。Nagi stands up. She wants to conclude things, but it's still too early. いや、 Wow, 今 Nagi. 少し待ってくれ。むしろ二人にはこの先の部分で意見を聞きたいのだ。Patience, Nagi, patience. Set your butt back down. Sit back down. 私たちの意見ですか？二人だけでなく皆の知恵を貸してもらいたいと考えている。 Yeah. I mean, this route seems like it's gonna be a lot about like reaching compromises and stuff, so that's cool. Well, that suppresses a gasp. I'm sure she has a plan for this, but I don't want to rely completely on her. 客車をどうにか手に入れたいのだ。観光の目玉とするのであれば、客車の質を高めることは極めて重要となってくるかと存じます。With a smug look, Hachiroku adds my lack of detail. 隙間から煙が流入してくるような客車では、お客様のご気分もお召し物も真っ黒になってしまいますので。それは私も理解しているつもりなんですけど。Sorry guys, I had to check if the stuff was recording, if the game was recording. I think it was though. I hope. Gold drops and rewards. Perhaps that made Reina uneasy. Looking straight up at Paulette. いい客車を入手するのってある面では動力車の入手より難しいんです。Maitetsu never let go of the rail cars they need. He knows they want passenger cars even more limited than with power cars. With the track closure era, many of the passenger cars were discarded and disposed of, making the existing ones even rarer. 引退したマイテツが放出することもありますけど、そういうのは大抵動力車もセットですから。The power car would be an unnecessary additional cost. Our goal of finding a high-quality passenger car at a super cheap price is going to be next to impossible. セットで買って動力車だけ別に売るとか、動力車を欲しい誰かと共同で買って分けるとかは。その先のことを考えるとちょっとあんまり良くない評判が立っちゃいそうで。なぜだ？セットって一緒に使ってほしいってことですから、ずっとコンビでやってきた動力車と客車でしょうし。わかります。ファン心理とか思い入れとかいうやつか。No matter how much the Maitetsu focus on usability, the train world has a sort of hobbyist mentality about these types of things. So it's true that disregarding how they do things might not be a good idea. まあ難しいだろうとは想像していた。だからこそ知恵を借りたく思っている。ならまず最初に教えてほしいんですけど。 What is it, Hibiki? He raises her hand before anyone else can. Hibiki's gaze is turned toward Paulette. マイテツさんの引退を待つ以外で客車を手に入れる方法って全然ないんですか？それは簡単ばい。大敗戦でたくさん捨てられたもんなら、そう捨てられたのば拾ってもらってくればええばい。 Surprised at Nagi sudden outburst,
Paulette makes a gesture that appears to be half tilting, her head in confusion and half nodding in agreement. それは That's 方 weird. 法の一つかもしれません。けど放置車両が現存する確率もすごい低いでしょうし。 Like how you tilt your head and nod at the same. That's. Can you teach me that, Paulette? 放置車両？捨てられてるやつの言葉？ I think so. そうですよ。Yep. スクラップ屋さんでそのままだとか、廃業した鉄道会社さんでそのまま放っておかれる子です。なるほどな。廃棄された車両のすべてがすぐさまに解体されるとは限らんわけか。はい、でも廃棄された上に長期間の放置をされては、偽装は当然車両そのものにも痛みが出るのでは？ Paulette nods in agreement while Fukami cautiously raises her hand. 偽装って何ですか？客車であれば座席やモケット、つり革や手すりなどの車体に後付けをする装備類のことです。モケット？座席のシートに貼ってある布のことですよ。手触りが良くてあったかいやつです。あ、はい、わかりました。ちなみに一般的な鉄道車両は車体、台枠、台車、それに偽装で成り立っていると考えて良いかと存じます。She must have thought it'd be quicker to explain it now, or perhaps she was just itching to say it. Hachiroku begins to explain more things than what was asked. これは車輪や動力伝達機構、ブレーキなどの走り装置、走行装置を持つ車体から独立した機構を言います。ほう。台車の特徴は車体に直結されず自由に動けることです。8620の場合は前輪が先台車として独立していますよね。The leading wheel must, as the name suggests, consist of the relatively small wheels at the front. Now that she mentions it, it is independent of the other driving wheels. 台枠に車輪が固定されてるとカーブを曲がりづらいです。だから台車は動ける分とっても便利なのですよ。おー。 I think I got the gist of it, but I'm not entirely sure. I'll climb into the pit and look at it from the bottom later. Oh no? Do we have to though? 話が難しくてよくわからない。Ah, Nagi, wait, hold a minute. Do that again. 話が難しくてよくわからない。Even I have trouble understanding a little bit. Yeah, that's why I like to use the glossary, because that helps. Rather for the gloss, like I don't blame Nagi, because if I didn't have a glossary like how she doesn't have a glossary, then yeah, like she said. Biki and Nagi are simply frowning while Fukami nods deeply along to Nagi's words. 台車はまあ足回りだって今は考えておいてください。 Seeing everyone lost, Paulette tries to follow up. で、車体部分がそれに対するなら胴体です。そんくらいはわかるばい。客車だったらお客さんば乗り寄るところが車体ばい。正解。 The carriage and body are the suspension and trunk respectively. It's easy for people even at my level to understand when it's laid out that way. それで偽装はお洋服とかアクセサリーとかですね。だから観光客車だとここもすごく重要になります。 Biggie nods and opens up her sketchbook. She draws up the carriage, body, and rigging, and then raises her hand while still holding the pencil. だったら台枠っていうのが腰？ I like how she had to draw to understand it. そうですよ。 Oh, nice. It must have been exactly correct, as Hachiroku and Reina, who seemed to have been feeling alienated, let out a rejoiced cry. 台枠は車体と台車とをつなぐ腰であり、同時に全体を支える骨でもあるとも言えますね。まあ当然って言ったら当然だけど、どこもかしこも重要なんだ。
はいですから観光の軸になるような客車と考えると廃車両はもし見つけることができても厳しそうかと。そうなってしまうか。A train car in good condition wouldn't be abandoned in the first place. 本格的な改修となると確かに費用的にも設備的にも現状では対応が難しそうだし。ですよね。下手するとお金に物を言わせて状態のいい客車を無理やり買っちゃう方が安いかも。ばってん、そぎゃん金はどこにもなかばい？なんですよね。いや待ってくれ。今の話だと金さえあればそれでも出てくる客車はあるにはあるのか。それははい。この世界にもコレクターさんはいますし予備車両のストックをしてる会社さんもありますから。コレクションと備えのための車両、どちらも言うなれば虎の子か。そうなんですよ。ですから譲ってもらうのは。虎の子なら先人の谷に突き落とされるの待てばよかわい。なぎちゃん、それライオン。It still works. いやライオンじゃなかったでしたっけ？ Kami's like, wait, what? Everything I know is a lie. なあ、いやそこは正しい。先人の谷に突き落とされるのは間違いなく獅子の子だ。Wait, I totally got sidetracked there. Back to my point. 僕はコレクターではないのだが、そういう心理もあるいはあり得るのではないのか。そういう心理？我が子を先人の谷に突き落とすですか？そうだ。無論実際に突き落とされてはたまらなかろうが。Hachiroku's eyes widen as if she understands. Reina is also nodding. 我が子が動き活躍する姿を見たい。はるかもこんな綺麗に使われるんならこんなに愛してもらえるんならってそういうの。そっか、そういうのも確かに。あ、その逆もあるかもしれませんね。その逆86の魅力を伝えることができたら、この機関車に私の客車を引いてほしいって。 My bad, excuse me. Sorry, guys. Burp. あると思うです。ならドギャンとして86の魅力ば伝えるばい。それは Nagi's simple question puts a stop to everyone's voices. Amidst the silence, Fukami cautiously raises her hand once more. あとどこの誰に伝えるかもすごく大事です。きっと。誰に、そしてどのようにか。To tell them of its charms, I hadn't thought much about it before. No, that's right. 響、お前の絵や看板書きはまさにそうしたことだよな。そっか、言われたら確かに看板はもろ魅力ば伝えるためだけに書くとね。Yeah, put your awesome painting skills to use, little sis. ならば魅力を伝えるために看板を書くとき何をお前は心がけている？私が心がけていることは。 She starts flipping through the pages of her sketchbook. She looks through the countless lines she's drawn. When she looks up again, there's a twinkle of hope in her eyes. 一番素敵なところを探してまず自分がその素敵を本当に好きになること。 Alright, I see. Nice. ああ、 I somewhat understand. The dots begin to connect. I see. So that's how. その模型 N ゲージが走っている街もきっとそうして作られたのだな。A suppressed but obviously happy voice. Let's cheeks turn rose-colored. だと思います。きっとそうです。だってパパはお人よを本当に愛してたから。 Aw, Paulette. I remember the information I received from Navi about how Paulette's father was highly regarded as mayor. Because of that love, the policy and models were made of detail first and foremost in mind. パパ、すごくたくさんの写真撮ってたんです。お人よの、それから鉄道の。写
Hachiroku's eyes shift to me. It's a usual smug expression, but her cheeks are also red. でしたら相鉄様にお写真を撮っていただくというのはいかがでしょうか。それよくない Alright, well. そう思いますですそうです Why you... きっとセンスあるです Why do you guys all just randomly think this, though? You just randomly think I'm good for camera? センス Yeah, the vote. 僕にか写真のか Where did you get this idea from, guys? Come on now. I look to Hibiki for approval. Is it because she paints? Hibiki wears a difficult to decipher expression, but ultimately nods in agreement, somewhat reluctantly. センスはあるに決まってるばいニーニーは私のエヴァ最初に見出してくれたもん Oh yeah, I remember. I love that flashback. そういうものかそういうもんばいっていうか私が仮にセンスなんかなかってニーニーに言ったとして Yes? ああいやすまんくだらんことを尋ねたのだな僕はセンスがたとえなかろうがともかく試すだけは試すさ Well, よね I love you too, Hibiki. A sigh of relief. Hibiki slowly turns to Hachiroku and then to me. 万が一兄さんに写真のセンスがなくっても撮ることは撮るために見ることは楽に立ちます Yeah, you're right. Yeah, everything's a skill that can be learned, yeah. Like, I always, like, say that, because, like, you know, some people think that, like, talent does exist, but, like, you can learn any kind of skill. Some people think you can't learn certain skills, like singing. You can absolutely, like, learn to be a good singer if you can't sing well to start with. You can learn to, like, you can, like Miki said, hone it. And same for, like, yeah, drawing, painting, photography, writing, etc., music, like, all that. So, yeah. Hibiki gets it. Speaks calmly and not in her dialect, while starting to draw in her sketchbook. Almost instantly, she sketches me. What a dumbfounded look I have. よく見ることは素敵を知ること素敵を知るのは大好きになる秘訣ですから I see. I still love Hibiki. Oh, and now she's in the outfit. Oh, yep. Nice, perfect. I hope everyone has this little outfit in this right. Also, is it wrong that I read Click as Dick? I mean, okay, anyway. 相鉄様このようなところをお取りになっても But I love it. Hachiroku looks startled as I wave at her with my hand still holding the camera. From Paulette's late father's belongings, I've taken the smallest and lightest camera to carry with me. 大事な整備だ僕のことなど気にするなはいそれはもちろんさようですけれど She uses a scraper to scrub off the oil stains. With the scraper in hand, she starts to remove the dirt and continues to concentrate on her work. I see. Taking photos and understanding things better can be quite amazing, actually. The image I had in my head of Hachiroku's maid in its work was far dirtier than what I'm seeing now. Looking at her like this, Hachiroku seems more beautiful than when she is driving the train. Speaking of which, I thought this was processed to resist staining. Naturally, the work clothes and scraper are already covered in soot and oil stains. The oil stains give off a dull black color that appears heavy, contrasting with Hachiroku's pale skin. One more time. This time Hachiroku doesn't notice. After I finish taking pictures, I'll have to join in on the cleaning. Puff. When I go near the boiler, I feel like my sweat is gushing out. Behind the layer of iron are coals that are still burning. No wonder it's hot. Grip, scrub, crack. In order to get the soot off, I continue wiping with the dry cloth. When I touch the surface of my skin, the static electricity stings me. Ow! Because of this, humans must be the ones who clean around the boiler. I should know this, but it's so hot. That's why we have to clean it. The harder the work, the more meaningful it is when it's done diligently. By doing each and every little detail, the whole thing will come together beautifully. I'll make 8620 the face of Ohitoyo. That's what's in my mind as I clean. I climb up on the boiler shell and finish cleaning around the chimney. My soles go numb from the heat, making it harder to climb down. 相鉄様お疲れ様です
Thank you, Hachiroku. あ Hachiroku holds out a towel with both hands while looking up at me. I see Ibiki a bit further away, finish off her cleaning of the cab. My bad, sorry. My finger twitched. Here it is. He's opened a sketchbook and is looking at me. This is interesting. I pull out a camera and take a snapshot. Hachiroku's surprised for a moment but doesn't complain anymore. 相鉄様、お疲れ様です。 After climbing down herself, she welcomes me with a dry towel. The sense of accomplishment after cleaning feels greater when she does that. すまんな。 After I brought my sweat, Hachiroku hands me a wrung out wet towel. 生き返るとはこのことだ。冷蔵庫でもあれば冷やせるのですが。期間来ないにか。素晴らしいな、それは。大幅黒字を出せるようになったら要求してみよう。While saying that, I take the cup. It's lukewarm, like a cup of boiled water, like a cup of boiled water allowed to cool. And yet it feels refreshing to me all the same. うまい。ニーニー、お疲れ様。ねえ、トゲアント撮った？見せて見せて。I took pictures of Hachiroku. なあ、画像再生は。 It's just all her. そんなちっちゃな液晶じゃなくて。What do you mean? Yeah, The sketchbook is folded up, and in Ibiki's hand is something black and thin. タブレッおトとかいうやつか。それは。Please don't project my Hachiroku obsession, little sis. Thank you. 久木先輩の見て便利そうって私もお仕事で使うようにしたよ。 Can you return it? She must use it all the time. Ibiki's fingers move swiftly even while she talks. She takes out a small card from the camera and inserts it into something that looks like a socket. 私です。 Yes, it is. ほう、これは便利なものだな。やっぱりニーニーセンスあるばい。 Thank you, little sis. Appreciate it. You know, I'll try my best. I don't know about this so-called talent or whatever, but I'm able to take the kinds of pictures I want to. We'll let ask me if this was the right camera, but it seems to be a good one despite its small size. ずいぶんたくさんお取りになられたのですね。 Do you like them? まあな。 When I look it over, I realize that I've been taking pictures incessantly. I haven't taken a single picture during trial ones, but the time excluding operating the train is full of picture taking. 1000枚や2000枚は撮れるとのことだったのでな。失敗写真は捨てればいいとも聞いていたから。I turn around and see Hachiroku completely wide-eyed. どうした86？いえ、時代は本当に変わったのだなと。 Oh. 今目覚めてから一番強く感じてしまっただけのことです。時代の変化をか。だって1000枚をお取りになるとか24枚でしたのですよ、一昔前のフィルムは。 Oh, dang. See? Yeah, I got you really old. ああ、そうか。86の頃はフィルムを使ったカメラだったのか。清見機関士もお写真をお取りになられましたが、ピントがどうの露出がどうのと大変でございました。 I feel like people still do that. Did she go through some trouble because she was forced to be the model? Hachiroku shows off a very human-like expression, something akin to a wry smile mixed with a sort of nostalgia. その頃の写真は残ってないのか？そう、どうでしょう。私の手元には1枚も。清見機関士がご健在なら残っているかもしれません。できれば見てみたいものだろうな。と。 I remember that Ibiki was staring at me before. そういえば響も。私も結構書いたと。 That's my little sis. Ibiki hands a tablet to Hachiroku, then opens up her sketchbook. これは素晴らしいですね。すごいな。ああ、女子側の窓からはこう見えるのか。 I know exactly where that is. It's a gentle slope near the front of the abandoned Asugiri station. I see. You can stop supplying coal around this part. I find it amazing how she can draw this in only a few minutes. 運転台からの景色なども見て喜ばれるものですか？ A very ordinary question, but it hurts my heart. I catch my breath, not let
Tony, I know how to speak. Catch my breath, not let them see it. They don't need to worry about my pain. They have enough on their plates already. ああ、それはもう小さな頃には何としても見てみたいものだった。 Although it was impossible, I sought to see what it was like from the front passenger car. And because I did that, the damage from the accident was even worse. でしたら例えばレイナに同乗してもらうのもいいかもしれませんね。Hachiroku's casual remarks saves me. なるほど。運転ボディのレイナであれば同乗してもらっても大した窮屈さは感じんな。 We can have Reina be the cameraman. Without sacrificing safety, we can take photos of the scenery from the driver's stand. とてもいい考えだと思う。 At the same time, I feel happy. Hachiroku's priority of safety is always there. ではもう少し習熟したらそのようなことも試してみましょう。 Hachiroku hands the tablet back to Ibiki as she talks. ねえ、ニーニー。この写真データ、ポーレットさんに送っといてよかと？ Not at all, Hibiki. それは無論構わんが。郵便代がもったいなくはありませんか？毎日お会いしますのに。 You want me to hand it to her? 送るって手紙じゃなかよ。インターネット使ってアップして送るん。Because like, you ever heard of the internet, Hachiroku? 情報を電子的にやり取りできるネットワークだ。人間同士がつながり合うための比較的新しい手段だな。そのようなものができたのですか。 Oh, Hachiroku. Could it be that she has sympathetic communication? Hachiroku doesn't seem to be as surprised as with the camera. それで送ったお写真のデータをポーレット様はどのように扱われるのですか？確か She would cherish it forever. おひとよ鉄道の公式サイトで紹介するって言っとった。ちょっと待って、検索ですぐ出せるけん。Biggie's fingers begin to move swiftly again, and a familiar sight appears on the screen. キハレイナナですね。 Hey, Reina. これは見事な写真だな。一体誰が。あ Photo by Kozo Hinai. It says so on the bottom. あ、ポーレットのお父上のお写真か。Alright, that's what that was. なるほど。本当にお好きだったのだな。おー、列車ってこの構図だとここまで絵になるとね。勉強になる。There is a three-quarter view from the front and side view, both in the same picture. The photo's lower angle gives it a sense of movement and cuteness that's like Kyoto 7. This really is educational. I should ask Paulette to let me see the other photos. 本当に見事なお写真ですね。なのに私初めて見ました。僕もだ。僕は電子機器に疎いからな。 Navi extremely hates all manner of devices that emit any sort of radio wave. I subconsciously avoided them, probably because I would never be able to use them. 実は私も見るの初めて。ポーレットさんに聞くまでおひとよ鉄道の公式サイトがあるって知らんかったし。Hachiroku scowls in response to what Ibiki says. それはどうなのでしょうか。広報告知の手段としては。ポーレットのマイテツ仲間たちは見てくれていよう。ならば当初の目的のためにはマッチしていようが。でもせっかくだし、そういう人たち以外にも。そうだな。ぜひとも見てほしい。Setting aside my photos, I didn't want Ibiki's artistic abilities to stay hidden. 僕のようなものにも見やすい形となると、やはり紙媒体ということになるか。駅置きのビラなどですか？それってやっぱりあんまり見てもらえんし。Maybe we could do like TV ads? Ibiki makes a playful grin upon saying that. Why are you grinning? ねえ、ニーニー。どうせなら新聞ば作らん。Man, we have the internet. No one's gonna read those, Ibiki. 新聞ですか？うん。手作りのミニ新聞。パソコンで編集してプリンタで打ち出すの。Why don't we just use the computer for the internet instead of printing out newspapers? Nobody does that anymore. 響にできるのか？ But alright. 当然。そんなに大した手間でもなかよ。ならばいいな。ポーレットの負担を増やさず広報告知を手伝える。私たちで
新聞を一つ作るのですか？ I mean, there's enough of us. There's like 7 of us. ああ、そうだな。僕たちで8620だけでなく、僕たちチームの業務報告のような新聞にしよう。Yeah, making a sponsored advertisement. Let's go. 良さそげかも。ニーニーの写真と私の絵と86なんか記事書いて記事。記事などとても私などには。 You'd be great at it though, because you have all the train information and everything. 書けるさ、862なら。Like you have the most knowledge. While instilling confidence, I tap Hachiroku's uniform hat. Oh, head pats for the Hachiroku for the motivation and because she's super cute, so she gets head pats anyway. It feels sticky from the student oil, but that can be washed later. 蹄鉄時代の思い出話などでもいいし、今の世の中を見て感じることを書いてもいい。そのようなことでよろしいのですか？ Also, can you date me? I mean, what? そのようなことがよろしいのさ。86の目は独特だから、それを知るだけで面白い。Hachiroku nods slowly. Cautious yet afraid. However, I can tell from her eyes that she's excited. わかりました。自信は全くございませんが、相鉄様がそうおっしゃるなら。You got this, Hachiroku. じゃ作っちゃおう。私たちの新聞。 Yeah, we're the newspaper club now. Let's go. Miki starts drawing up lines in her sketchbook. She's already ready, darn it. She's so excited. She's designing the paper's logo as we speak. 名付けて86運転台通信。 Nice, good job, Miki. Oh man, dude. Nagi and Fukami look at each other, then they turn toward me, slack-jawed. なんだ、何をそんなに。ああ。Oh. Nice. I peer at what the photo the two are looking at and find out the reason. 機関車の前は開いとれば。 In the photo is the front side of 8620. The part where the 8620 plate is normally wide open. うん、開くのだ。扉になっているからな。扉。あ、扉。 She repeats it over and over. Fukami then blinks her eyes as if she's just woken up from a dream. 丸いハンドルみたいなのついてるの知ってました。けど私あれアクセントっていうか飾りかなって。飾りではない。あのハンドルは回して開けるためにある。僕も最初に目にした時は驚いた。But as I did more and more maintenance on this thing, I didn't think much of it anymore. 感謝新聞絶対に新聞に載せるばい。みんなきっとびっくりするたい。 Oh my gosh, Nagi. 私も賛成大賛成です。だ、そうだぞ、響。 Do your thing, Lossless. オッケー。じゃあその写真も一面に載せちゃおう。 It's a newspaper for people who don't know about steam locomotives. Let people learn about them. Probably because her idea is on the mark this time. Biki's hard at work on the computer in the rail shop. Oh, what's wrong, Hachiroku? In contrast, Hachiroku is straining. I told her to write about anything she wants, but that might not have been a good idea. というわけでな、86。Oh, はい、なんでございましょう、相鉄様。 oh, Hachiroku. Considering how surprised she is, she probably wasn't listening to me. 最初のコラムなのだが、8620の大掃除というお題でどうだろう。 Oh, doing the good old spring cleaning? With a doubtful look on her face, Hachiroku talks about the circumstances of the photos from earlier. Soon I hear a sluggish voice. これを文章で伝えてみれば良いのでしょうか。この写真、演出の内部を清掃する様子を。 Her words and expression are devoid of confidence. What's wrong? That's when Fukami cautiously raises her hand. 演出ってこの中のことです？どういう感じになってるですか？煙
煙の部屋で演出です、神様。演出の上部にはほら煙突があるのがわかりますでしょ。ああ、煙突まで煙を通すための部屋ですか？ Reminds me of when the thing went wrong in Hibiki's row. その通りです。加湿内での燃焼を助けるため給排気を良くする工夫が演出には詰まっています。 Wait, no, that was a common art, wasn't it? But it reminds me when that went wrong. あれ ?SL の胴体の中って全部で火がボーボーと燃えてるんじゃなかと？いいえ、ナギ様。火が燃える場所、加湿は機関車全体の4分の1にも満たない範囲だけですよ。 Hachiroku happily circles the range with her finger. 機関車全面、演出度側から4分の1程度が演出、真ん中の2分の1程度が感動、キャブ側の残りが加湿。ボイラー、つまりは火を焚き、湯を沸かし、蒸気を発生させる装置のことを蒸気機関車では感動と称します。胴体の丸い部分、一番先頭の演出度から運転台につながっている加湿までの全てが感動です。ならば感動、すなわちボイラーに。加湿は石炭を投げ込み燃焼させる場所、いわば蒸気機関車の胃袋ともいえる部分でございます。運転台の後部にある石感動？ Darn it. ボイラーの主体、水で満ちている部分ですね。 SL は感動内の水を沸かして生まれる蒸気で動きます。 Nagi, Fukami, and even Hibiki nod in unison. より効率よく沸かすため、感動の中に満ちている水、寒水の中にさらに無数の細長い円管が通してあります。円管、細長い。ああ、煙の管？ Hachiroku nods in agreement. Kami's face lights up in response to that. わかった。熱い煙をその円管の中に通すの、きっと。そしたらお湯も。そうばい！一箇所から火で炙るだけよりずーっと早く沸きよるばい。さようです。ですので火を燃やす場所は加湿内だけで十分なのです。 Hachiroku then points to the photo again. Points toward the front of the body. この加湿部分だけに石炭を投げ込み燃焼させます。ですので加湿のお掃除は大変なのです。あ、そっか。前の扉が開いても胴体の真ん中に円管っていうのが詰まってるなら、前から入って通り抜けして加湿場お掃除できんとね。はい。ですが無論本格的に加湿をお掃除するときは加湿の中に入っていかねばなりません。どうやってばい？です？ Oh my gosh, darn it. He giggles. Hachiroku upholds the answer briefly to build up the tension. Oh, I see. 滝口、石炭を投げ込むあの小さな空き戸から足から先に仰向けになって潜り込んでいくのです。狭くて暑くて苦しいぞ。加湿内の耐火レンガなどはそう簡単に冷めるものではないからな。During the examinations, after completely extinguishing the flames, right after the test run, I tried it, but it was quite difficult. 石炭がきれいに燃えればサラサラの灰になるそうなのだが、僕らは駆け出しもいいところなのでそうはいかない。 When coal burns incompletely, it leaves behind the half-melted material called clinker. I regurgitate verbatim what Hachiroku taught me. このクリンカが硬い、熱い。ポーカーという鉄棒でガンガン叩いて壊すのだが、ポーカーの方が溶けて歪む。そんなに熱くて硬いんですか？ Maitetsu out of context. ポーカーの先が真っ赤になってぐにゃりといくほどだ。その時は加湿から出てハンマーで叩いて曲がりを直す。ちいちゃんの仕事みたいばい。 Yeah, good on Minakasu. まさしくにわか鍛冶師の真似事をして元通りに戻ったらまた加湿に入り、
その繰り返しだ。 No matter how I try to smash the clinker to clean up, the tube striking cleaning with the boiler tube is waiting. Stuff like that requires a large number of people and a cooperative effort. Oh, that's right. 加湿の中に興味があるならどうだ。次の大掃除で少しでも手助けをしてもらえるなら大歓迎だ。やってみたいわい面白か修行にもなりそうわい Of course you want to do it. 拭き掃除のお手伝いとかくらいならできるです。それで中身もちょっと覗かせてもらえたら嬉しい。そうか、助かる。ではその時にはよろしく頼む。相鉄様、頼もしい子内種を確保されましたね。 I know, right? It's great. Even though I don't really trust Nagi entirely, to be honest. Like, I like you, but I'm just afraid you're gonna mess something up. Hachiroku gives a gentle smile. Influenced by that, I speak softly. そうだな。その上で方針も得た。方針でございますか？ I found out what I can say to get them interested. Hachiroku doesn't seem to realize that I've proven that. 今の話の中身を分割して記事にするのはどうだろう。まずは大掃除ということで円環と加湿を紹介する。それは分かりよいかもしれませんね。 I can hear that the hesitation is gone from her voice. どうやって加湿の中に入るのでしょう。で、続くにして次の回で蒸気機関の簡単な説明を。そうだな。そういう感じがいいと僕も考えた。興味を引きそうなエピソードを説明につなげていく。それを繰り返していけば、うちの子のことを皆様にも広く、より深く知っていただけるのですね。That's a goal after all. そうだな。知れば実物に触れたくなる。乗って身近に感じたくなる。That'd be the ideal situation if you ask me. Although it was my situation, I wasn't initially fully on board with being involved in steam locomotives. そして身近に感じればだんだんと好きになっていくものだ。さようですね。Hachiroku's eyes were red and repeated. It's almost tangible. Why did the sing pop up over here? Like, that's weird. Huh, she appears more human than real humans, in fact. Perhaps that illusion is what makes my heart suddenly jump. Oh, let's see. 身近になればなるほどに、好きに、愛おしくなるものですね。Let's see. Oh, did you take the picture? What happened? I was also surprised at Hachiroku's shocked face. Right now, 相鉄様、取るべきは私ではなく8620でございましょう。Hey, we took a picture. Nice. いや、だが My hands moved on their own and snapped a photo without my realizing it. ここのところ写真を撮りまくっていたせいかな。綺麗だと感じた瞬間、自然とカメラを。Hey, smooth as silk. Also, is this why? Okay, there we go. That was annoying me. But nice. Her bewildered expression turned into a smile. And gradually, her cheeks turned red. そんな、私の顔など、相鉄様には珍しいものでもございませんでしょう。そうだよな。それは無論そうなのだが。You already had your turn, woman. Calm down. Abiki. Abiki's giving both of us a cold stare. For some reason, Nagi's cackling while Fukami's looking at us with glittery eyes and her hands over her mouth. それで86記事の方いつ受け取れると？記事さえもらえばすぐに新聞すれるけん。 You're making jealous over here. Abiki says that curtly, possibly mad at something. さようですね。相鉄様がレールを敷いてくださいましたから。Hachiroku, however, ignores their attitude. Softly smiles and answers in a confident voice. 48時間いただけましたら、私の最善を尽くした記事をお渡しできるかと。I descend from the cab and begin sweating even more. The
training today was much harder than previous days. 限度が目に見えて上がっていますね。以前よりずっと伸びがいいです。Thank you, Hachiroku. そうか。 Quite a simpleton, it seems. I'm complimented. Even this fatigue feels good. きっと兄さん、写真を撮るためもっとよく見るようになったからです。なあ、それもあるかもしれんな。I say that I agree, but I actually feel a bit of a doubt. Why does Ibiki sound so distant? お疲れ様です、相鉄さん。 Hello, guys. よく汗かいとるばいね。 Yes, I know. おう、来てたのか。I see. So that's why. Nagi and Fukami are here. They're holding something wrapped in paper that smells good. はい、どうぞ、相鉄さん。 Thank you, Fukami. What is it? ああ、パンの匂いだったか。それに牛乳も。これは助かる。I'll pop, yes, thank you. 日比姉ちゃんにもあげるばい。八六にはちゃんミネラルウォーターばい。ありがとう、ごちそうさま。これは思わぬお差し入れですね。ごちそうさまです。 That's my good old storage helpers. Due to Hachiroku's insistence, I pick her up and return her to the cab. Hachiroku gathers up all the coal she can carry and then asks me to set her back down. Crunch, crunch. 相変わらず胸のすくような食べっぷりだな。Just hearing it. Huh? As I'm stared at, I realize something. 響き、食べよう。いただきますだ。そうですか。兄さんがそうするなら。Viki's fingers are already moving as she speaks. I see. She was already going to eat anyway. She was already ready. She opens up a plastic bag restlessly and bites into it the moment she opens it. Dang, girl. Oh, you were really hungry, huh? 駅向こうの美味しいパン屋まで行ってきたばい。 Nice. 確かに。これはうまいな。パンはもちもち、カツはサクサクっと。Viki, I know you're hungry, but stop scarfing it down. Grab some of the bread and cut it fall to her feet. Hey, girl. Chunk! What, is it Minakasa? お何者ばい。 She swings a back fist as she turns around. Nagi! Violence is not always the answer. Chunk! かわされた。 I dodged it. なんだこの黒いのは。SOS? This black thing dodges Nagi's attack by a hair and continues flying around. It doesn't stop at the breadcrumbs and instead flies to the top of the stone storage with something in its mouth. クラスズメです、相鉄様。 What? この蔵にもいよいよスズメがつき始めました。 What? お No, not yes. What? Hachiroku's mentioned it before. She has wind. The engine shed of a live steam locomotive always has sparrows living in it. Oh, okay. お。ならば上にはヒナたちでもいるのかもしれんな。しかし、これほど真っ黒く染まるものなのか。もっともっとです、相鉄様。いずれあの高窓に墨染めのスズメが鈴なりになりますとも。それは壮観な光景となりそうだな。French. Makes loud noises, crushing the coal before swallowing. Hachiroku then nods. Hachiroku then drinks the water slowly. これは酒蔵のとはまるで違った方向の。しかし同様に上等なお水ですね。そりゃそうばい。お水なのにジュースより高いお値段ばい。そうだ。代金を払おう。いくらだった？いえいえ、お服分けです。お服分け？ Nagi's nostrils flip a little upon hearing that. He seems very proud for some reason. Ugh. 今日のお客さんは外国のいかにもお金持ちっぽい団体さんだったばい。それで私ちょっとですけど英語できますから、いただいたご質問それなりにお返事できて、深見ちゃん偉そうなおばあちゃんに気に入られたばい。若いのに立派な仕事ぶりってチョップもらったばい。
I mean, I can see that, yeah. Fukami better be role-like. ほう、西洋にもそうした体育会系ノリというやつはあるのだな。Yes. 単に野蛮なだけなのでは？鬼畜名営などと申しますし。You're not wrong. After saying that, Hachiroku quickly tries to add to it. もっとも、米国は戦後素晴らしい国となりました。あの国の大統領は立派な方でございます。Oh, well, this was years ago, but this aged horribly. This aged horribly. Yeah, but I know this was years ago, but oh, that hurts so much right now. So much. それを言うなら英国もだろう。It's not anymore, あの国 Hachiroku. の女王こそは淑女の鏡として知られている。It's not a great country anymore, Hachiroku, not anymore. Anyway, however, that's exactly why I'm surprised. The Imperial University's karate club would do something like that to rile up the team members. An older Western woman gave her a slap as a compliment of sorts. ちょっと自信が。Alright, sorry about that. Anyway, Migita, say this again real quick. The recording cut out for some reason, but yeah, oh, here it is. ちょっと自信がなくなってきたんだけど、ちょっとじゃなくて、ちょっとよね。Sorry about that, guys. そればい。要するにお小遣いばい。なんだ、それならばそうと早く言ってくれればいいのに。二人ともだって真剣な顔で話してるからです。Fukami says, a smile on her face and cheer in her voice. 私、おじいちゃんたちに習ってるです。そういう思わぬお金はみんなで分けて使えって。素敵な教えですね。それでお服分けですか。Hachiroku seems to enjoy a little meal even more than before. おいしゅうございます。深見様、凪様、改めましてごちそうさまです。しかし良い客に恵まれたものだな。川下りの方も上り調子というとおかしいか。でも実際に上り調子の竹の割りばい。団体予約なんかここんとこ次々来るばい。Oh, nice. ひょっとして運転台通信の効果っていうのはちょっと気が早すぎるか。でもそれもあるかもって思いますです。それもでございますか。それもです。 He happily yet bashfully nods. Fukami glances over at me. 私最近目標ができたです。ダメかもって思ってて諦めかけてたんですけど。 Oh, that's good. なるほど。その目標を果たすためさらに頑張っているというわけか。What is your goal? Fukami goes silent. Her cheeks gradually turn red. 実際深見ちゃん頑張ったるわい。前よりずーっと背筋伸ばしてかっこよかばい。 Is that her goal? それって目標ってまさか。まだここでしたか。 No, Paulette, I want to hear what you wanted to do. I want to know what Fukami's goal was. I turn to the voice and see Paulette. Bandit's falling close behind her. She's a little sweaty and short of breath. Perhaps she ran all the way here. なぎさんと深見さんです。こんにちは。これお二人にお服分けです。 Sorry, Raina, my fingers twitched. My bad. Hold on a minute. Here you go. なぎさんと深見さんです。こんにちは。Sorry about that. パンと牛乳とお水ですよ。レイナ、嬉しいです。ありがとうございます。 Oh, Raina. 差し入れですか。すみません、いただきますね。 She bows deeply. As she spins into posture, she swings her body in my direction. それはそうと相鉄くん、姫様がお呼びです。 Oh, we're actually gonna get to see the princess now? Because I really want to see the princess. 姫様。 Oh, please let me see her. Who's that? Before I can think about it further, Paulette's hand grabs mine and she pulls me away. マイテツ界隈で姫様って言ったら一人しかいません。あんまりお待たせしちゃったらちょっと。 Yeah, I forget her name, but I remember they mentioned the princess before, back in the common route and Nabiki's route. そうか。 Please let me see her.
I don't fully understand the situation, but it's not in my best interest to trouble Paulette. ならば、青。その、姫様とやらに。Pup, yes, please, thank you. Oh, yes. Yes! なんだ真っ黒だの。そっちが機関士。右田相鉄だな。Is this her? Alright, well, next time, I guess I'll get to talk to the princess. Yes. Princess Hype.